हे गाइस वेलकम टू दियानग चैनल। गाइस आज আমি খাবো এখানে যে হোল চিকেন ফ্রাই, এখানে আছে এগ কারি, আর এখানে আছে ভাত, এখানে আছে পেঁয়াজ, আর এখানে আছে টমেটো, আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা। তো গাইস চলো এবার খাওয়া শুরু করি। এতগুলো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি, খেতে পারবো কিনা এটা জানি না। তো আজ আমি গ্রেভি নিইনি, জাস্ট মশলাগুলো লাগানো আছে ওগুলো দিয়ে খাবো, কারণ আজ আমি খুবই স্পাইসি, মানে কি হয়েছে আমি যে লঙ্কাগুলো ইউজ করেছি ওগুলো প্রচুর পরিমাণে ঝাল। আমি যখন টেস্ট করেছি তখন আর আমার ঝোল নেওয়ার মানে আমার সাহস হয়নি। আলু
ভেঙে ছিটতে পারছে না যেমন। আমি আর ডিমটা খেতে পাচ্ছি না, এবার শুধু চিকেন দিয়ে হবে।
আমি আর খেতে পাচ্ছি না, পেট পুরো ভরে গেছে। তো আজকে মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আজকের মতো টাটা, বাই বাই। আবার ফিরে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। বাই গাইস, লাভ ইউ। ঝাল।